The convergence of thousands of protesters in support of a 5-year constitutional mandate signaled the formal introduction of supporters to the newly registered National People's Party in the name of President Adama Barrow. The pro-government protesters along highway to the capital city, Banjul, on Sunday opposed the implementation of the 2016 coalition agreement for Barrow to step aside after 3 years. The president himself rejected this campaign promise when he had his White House and dark grey as logo color to his party, approved by the Independent Electoral Commission on the eve of 2020. Issues around this transitional term came closer to its climax in December when Operation 3 Years Jotna stormed the outskirts of Judgment with overwhelming crowd calling on Barrow to step down after the 3 years. The leadership of the movement behind Barrow for 5 years and national development handed their petition to the presidency. Ibrahim Soriba, Secretary General of the Gambia for 5 years and Peace Building, read out the petition on behalf of the group before it was handed over to the government spokesperson Ibrahim G. Sankre. Let's listen to him in this inside. Gambia for 5 years and peace building address to His Excellency Mr. Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia, dated 12th January 2019. Your Excellency, sir, petition to complete the constitutionally sanctioned 5-year presidential term. The Gambia for 5 years and peace building, in collaboration with their partners such as the Peace and Stability Group, wish to petition you, Your Excellency, to complete the 5-year presidential term mandate mandated by the 1997 Constitution of the Republic of the Gambia. This patriotic move is prompted by the 3 years Jotnas movement's campaign for you to step down before the 19th day of January 2020, thereby holding you accountable to the 2016 coalition agreement that remains very fragile as of now. Section 65 of the 1997 Constitution of the Gambia, which is an entrenched clause, provides that an elected president of the Republic shall serve for a term of 5 years. This provision supersedes the 2016 coalition agreement. However, it is common knowledge that the said agreement has been amended from 3 to 5 years, aligning it with the dictates of the Gambian Constitution. Your Excellency, Mr. President, it is our fervent hope and belief that the 3 years Jotna movement, their recent protests and petition that called you to step down, and the threat they undertook to engage in mass protest on the 28th of January 2020 is quite unconstitutional and unacceptable to the Gambian people. Economic activities in the Gambia are dwindling as fear is mounting in all corners that the anticipated protest of the 28th January 2020 may lead to civil strife and instability in the country. We therefore call on you and your government, Mr. President, to take firm steps with a view to ameliorating the negative effects of the 3 years Jotna movement and their scared-mongering tactics. Their scaremongering tactics and agenda of regime change is unacceptable, Your Excellency. The majority of the Gambians are behind you in advocating for peace and stability and constitutionality, and we would not sit and watch the said group to send the country down to its drains. We wish to humbly remind Your Excellency that you have taken a solemn oath to protect and uphold the Constitution of the Gambia. Serving the mandated term of 5 years is a manifestation of upholding and protecting the Constitution. We, the majority of the Gambians, who are not less than 70 or 75%, hereby request that you abide by the Constitution, otherwise the following would be quite eminent.
Mr. President, we wish to stress that if you shall ever yield to the demands of the 3 years Jotna, you will be betraying us, we the majority of the Gambian people. And we shall hold you accountable for failing to protect and uphold the Constitution thereby. We will not relent in our stride and shall embark on mass protests across the country until the will of the people is respected. Agreed. Your Excellency, please find here enclosed a list of names and signatures of persons in support of this Constitution. We have targeted to get only 15,000 signatories to support this petition, but as you can see, we have registered more than 20,000 people who have come out and thereby agreed to sign to this Constitution, this petition. Therefore, the thousands of Gambians that are behind us today is a clear manifestation of the peace and stability that the Gambian people have ever demonstrated and have ever wished for. Your Excellency, we thank you so much and we wish you all the best in trying to uphold the dictates of the Gambian Constitution. We are not going to settle for anything other than that. Signed, Ibrahim Soriba, Secretary General, Gambia for 5 years and peace building. This letter has been copied to the Attorney General and Minister of Justice, the Dean of the Diplomatic Corps, the Diplomatic and Consular Corps, the ECOWAS Ambassador, the EU Ambassador, the United Nations Country Representative, the African Union Executive Secretary, the Speaker of the National Assembly. Your Excellency, we thank you. Five years. Thank you so much, Your Excellency. Thank you so much. Ibrahim Soriba, Secretary General, of course, Gambia for 5 years and peace building there. Reading out the petition handed over to the government spokesperson, Ibrahim G. Sankare, to the President. Well, of course, ñoo ko déglandoor yàlla waa gis nga xal ba fees moom because nu mu ko jeexalee moom waaw mooy loolu waaye anyway ci tënk rek ndax lii wax nañ ci waxati te di ñàkk ci kanam nañ ci dellusiwaat ñu gën a yaatal waxtaan bi ak yooyu lan mooy seen réaction finally waxtaay bi yàgg na waaye xew na ba ngi dégg nga li mu wax ci pétition bi ñu ngi demande président bi mu respect 5 year mandate bi mu respect the majority of Gambians ci liñ bëgg ak yooyu lan nga ci mun a indi xam naa nag li mu wax liñ demande ci pétition bi daal ci gàttal rek mooy président na respect constitution bi waaw mu nekk lu am solo ndax li ci gën a am solo rek mooy liñ doon xaar mooy ñoom ñëpp ñu matale taxawaayu démocratie bi nga xam ne dañ ne dafa judd ci réew mi lu tax ñu wax loolu mooy démocratie dafa ànd ak protest rawatina peaceful demonstration comme yiñ gis nii mu door ci 3 years jot na démb ñoom tam ñi def ko ci dimanche bi ñi ñëw fësal seen kaddu lan moo tax ñoom ñi taxawaay bu nu mel ak lan moo nekk yéene li tax ñi jóg bind njiitu réew mi bataaxal bi nga xam ne mooy pétition buñ ko jox ngir wane ne na sukkandiku ci loi bi nga xam ne moom moo ŋànk réew mi ak lépp lu jëm ci taxawaay boobu wax nga ko ci kanam xam naa ne ñu ngi leen fi war a am dinañ waxtaan ak ñoom yaatal lépp lu jëm ci ndajeel yi mbooloo mi ak li nga xam ne mooy xew-xew bi waaye liñ ci mën a wax rek mooy ne yu mel ni mooy dundal démocratie ci biir réew ndax gis nañ ne amoon na fi bu fi amatee rek dañuy gàcce ngaalamal ñi ko dooleel waaye ñi delloo njukkal tamit ñi def ndax ñoom tam biñ ñëwee ñaawaluñ leen ci la fi amoon ndax on the 16 December dafa ñëwoon mu nekk a peaceful demonstration 3 years jot na ñoom tam ñu jox seen pétition bi ki nga xam ne mooy spokesperson bu government bi di Ibrahima G. Sankare démb tamit di same thing moo amaat moom moo ñëwaat jël li nga xam ne moom moo nekk bataaxal bi jàpp nañ ne dina ko yeggee ki ko war a jot muy njiitu réew mi gaa moom wane na féetim ne constitution bi daf ko may doole mu waat ñaari yoon li tax nag ñii ñi jóg ñoom tam firndeekul ko xëj na buñ ñëwee dinañ ko gën a leeral ak démb li nga xam ne moo sukkandiku ci gannaaw li am yépp waaye jàpp nañ ne liñ bind ci bataaxal bi njiiti réew mi wane na ko outright ne moom day toog juróomi at ndax loolu la ko loi may exactly loolu la su ko defee jul de la mooy sa réaction ci mbir mi kon niñ ko waxee bii daw xam naa ci kanam comme maam niñ ko waxee nañ gën a yaatal waxtaan bi waaye ñoom sax seen biir pétition bi ñu ngi war ne feele président bi bu fekkee ne
dem na ba decide ne xëj na sax dana wàcce du respect constitution beeg yooyu ñoom lan la ñoo def nationwide protest ak yooyu waaye loolu yëpp ci kanam waaye ci li nga xamante ne mooy ci xew-xew bi ak li mu wax ci pétition bi ak li xew ci mbir mi yëpp lan mooy sa jàngat ci yëf yi. mbir bi daal Gambia for 5 years and peace building, guys, since the initial stage, ñoom dañ doon wax ne like they are not protesting, it's a solidarity march. So we just assume ne or just stick to what they are saying ne is a solidarity march. And gis nañ ne Demba, they also pull out huge crowd, just like the 3 years jot na. dañoo am gaay fii ñu waxtaan moo interestingly xam naa bu ñëwee dañoo wax comparison bi démb ak ñan ñoo oppale ak nit was now that we will have wow definitely dañ interview woon fii di secretary general Ibrahima Soriba moom waxoon nañu ne fii ne they will pull out 300,000 crowd so moom su ñëwee daal dina andi leeral si yooyu noonu yëpp lii daal comme maam ji bi nu ko waxee rek it's about democracy te ku nekk da nga am sa right to go and protest and peaceful protest loo xam ne like it is not affecting the peace and order of this country. It is not a threat to national security and order, which I think ne ñaari groups yi yëpp they have done great job in maintaining peace and security throughout their protests and of course the march, solidarity march. Di leen wax ne this is the beauty of democracy. People have their rights to do what they want to do. People have their right to express their grievances if they have any issues regarding the government or the working. Waaye ñoom si seen petition bi like ñoom la ñu wax ne Barrow su respect to the 5-year constitutional mandate ñoom they will go out again and also protest to pour so ne Barrow dafa war a respect li because it's a constitutional mandate. Am ñoom luñ gaaral si seen petition bi moo nekk ne majority of the Gambians Barrow has to respect the will of the majority of the Gambians.